তো কেমিক্যাল বন্ডিং এ যে জায়গাগুলো আমরা পড়বো ফার্স্ট, তো দিস ইজ কেমিক্যাল বন্ডিং। তো কেমিক্যাল বন্ডিং এ ফার্স্ট আমরা যেটা আসবো আয়নিক বন্ড। আয়নিক বন্ড রিলেটেড যা যা টপিক আছে সেগুলো আমরা পরপর কভার করব, ঠিক আছে? আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো প্রত্যেকের কাছে? যদি কারো কিছু অসুবিধা থাকে কথা শুনতে সেটা জানাবে। তাহলে আয়নিক বন্ড যখন একটা ক্যাটায়ন একটা অ্যানায়ন কম্বাইন করে থাকে আয়নিক বন্ড। তো এখানে আয়নিক বন্ড সম্বন্ধে আমাদের যেটা জানতে হবে ল্যাটিস এনার্জি। হোয়াট ইজ ল্যাটিস এনার্জি? ফার্স্ট, ল্যাটিস এনার্জি is simple concept when a cation and a anion combine together to form an ionic solid. Some energy is released. This energy is called lattice energy. Okay, ল্যাটিস এনার্জি। এই এনার্জিটাকে আমরা বলছি ল্যাটিস এনার্জি। যখন একটা ক্যাটায়ন একটা অ্যানায়ন গ্যাসিয়াস স্টেটে কম্বাইন করে একটা আয়নিক সলিড তৈরি করে তখন যে পরিমাণ এনার্জিটা রিলিজ করে, দিস এনার্জি ইজ কল্ড ল্যাটিস এনার্জি। And lattice energy can be measured by Born-Lande equation. Born-Lande equation. তো Born-Lande equationটা কি আছে? E equal to minus Na into A Z plus Z minus into E square by R into 1 minus 1 by N. এখানে আমরা মোটামুটি এই টার্মগুলো সব পরিচিত, যেটাকে N এটা হচ্ছে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার 6.023 × 10^23। A হচ্ছে গিয়ে মেডেলান কনস্ট্যান্ট, যেটা মেডেলান কনস্ট্যান্ট that depends on the geometry of the ionic solid, depends on the geometry of ionic solid, এবং each and every সলিডের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সলিডের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুগুলো আছে। আর Z plus Z minus are the charges of cation and anion, charges of cation and anion respectively. E is the charge of the electron charge, R is the distance between two ions, opposite ions M plus and X minus, and small n is the Born exponent. This is also depends on the coordination number of the crystal. So from this lattice energy data we can conclude that U proportional to R Z plus into Z minus divided by R. So this is the relation. That means if the charge of cation and anion or anion increases, then lattice energy also increases. If the distance between two ions increases, lattice energy decreases. So these are two relations: U proportional to Z plus into Z minus, as well as U inversely proportional to R, if the other parameter are constant. Now there is a question whether the Magellan constant A or Born exponent N is constant or not, because these are not true constants. So A and small n are not true constant. Why not true constant? As for example I can say যে যেমন Na অ্যাভোগাড্রো নাম্বারটা আমরা সবাই জানি ফিক্সড 6.023 × 10^23, কিন্তু Na বা A বা N এই যে মেডেলান কনস্ট্যান্ট অফ বন্ড এক্সপোনেন্ট that are not directly related to the, because that depends on the geometry of the crystal or coordination number of the crystals. That's why these are not the true constant. Suppose sodium chloride, A for sodium chloride আমরা যদি বলি, A for NaCl generally 0.51 like that. For A for cesium chloride, obviously greater than 0.51. Similarly, coordination number of the crystal N value also different, because sodium chloride have coordination number 6:6, whereas cesium chloride has the coordination number 8:8. So that also depends. So what conclusion can we draw? The conclusion is that lattice energy directly proportional to Z plus Z minus. So we can compare that. Suppose U of NaCl, U of MgCl2 and U of AlCl3, if we compare, then you can say that U of AlCl3 greater than MgCl2 greater than NaCl. Why? Because aluminum has plus 3 charge, magnesium has plus 2 charge, sodium has plus 1 charge. Similarly, you can say that U of NaF, U of Na2O, U of Na
N3 as I sorry this. So these have -2 charge, -1 charge. So if the cation charge increases, lattice energy also increases. If the anion charge increases, lattice energy also increases. So these are the two examples where you can say that which has higher lattice energy. Similarly, if we go U of lithium chloride, U of sodium chloride, U of potassium chloride, U of rubidium chloride, U of cesium chloride, then you can see that if radius increases gradually, so lattice energy should be decreases. Generally, there are some exceptions, so that we discuss later. So R higher, so lattice energy is lower. But LICL has some exceptions, so this we should not mention in the category. Because small size cation, there is also another term is Fajans. When we go Fajans, then we will discuss about this. Okay. So this is the lattice energy. Now question, why you need to know about the lattice energy? আমাদের এটা জেনে কি হবে যে ল্যাটিস এনার্জি পড়ে কারণ ল্যাটিস এনার্জি তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটা করবে সেটা আমাকে জানতে হবে বা ল্যাটিস এনার্জি আমরা ডিটারমাইন কিভাবে করবো ল্যাটিস এনার্জির ইউনিট কি হয় এটা একটা এনার্জি কিলো ক্যালোরি পার মোল বা কিলো জুল পার মোল হোয়াট এভার ইট মে বি ল্যাটিস মানে জাল তার মানে ক্রিস্টাল গুলো কি হয় যে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন কন্টিনিউয়াস ভাবে টাচ করে থাকে আমরা জানি তাহলে এইভাবে কন্টিনিউয়াস টাচ করে আছে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন একটা জাল তৈরি করছে কন্টিনিউয়াস ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন তাহলে প্লাস মাইনাস সরি প্লাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস so these are the cation and anion continuous they are combined each other to form a ionic solid so now if the lattice energy is very high that means to break down this molecule should be high as a result higher lattice energy have higher melting and boiling point so higher the lattice energy higher the U higher will be the melting point of ionic solid melting point second higher the lattice energy lower will be the solvation energy lower will be the solvation energy okay next higher the lattice energy higher the U higher will be the thermal stability so these are the application part of the lattice energy and fourth another point we can say that higher lattice energy higher will be the ionic character higher U higher will be the ionic character will be the ionic character okay so this is the application of lattice energy now question that Born-Lande equation we have already written so Born-Lande equation থেকে আমরা theoretical lattice energy একটা ভ্যালু পাবো but experimental lattice energy can be determined from Born-Haber cycle very important experimentally you can be determined from Born-Haber cycle BH cycle Born-Haber cycle it is a thermodynamic cycle which follow the Hess's law ফলো করে এই সাইকেলটা তৈরি হয়েছে এবং এখান থেকে আমরা অনেক কিছু বলতে প্রপার্টিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারি যে কোন একটা মলিকুলার বা অ্যাটমের আয়নেশন এনার্জি ব্যাখ্যা করা যায় ইলেকট্রন গেইন এনথালপি ব্যাখ্যা করা যায় প্রোটন অ্যাফিনিটি ব্যাখ্যা করা যায় এই সব জিনিসগুলো আমরা বর্ন-হেবার সাইকেল থেকে ইজিলি ব্যাখ্যা করতে পারি এক্সপ্লেন করতে পারি ঠিক আছে তাহলে ল্যাটিস এনার্জি থেকে আমরা যেটা মেন ব্যাখ্যা করব থার্মাল স্টেবিলিটি এক নাম্বার দু নম্বর যেটা ব্যাখ্যা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে সলভেশন এনার্জি এবং তিন নম্বর আমরা যেটা ব্যাখ্যা করব সেটা হচ্ছে তাদের আয়নিক ক্যারেক্টার আয়নিক না কোভ্যালেন্ট এই জিনিসগুলো আমরা ল্যাটিস এনার্জি ইজিলি ব্যাখ্যা করব
এইবারে যে টার্মটা আমি বারবার ইউজ করেছি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, কোঅর্ডিনেশন নাম্বার। ওকে, so coordination number means number of cation surrounded by anion or vice versa। যে আমরা বলছি যে একটা ক্যাটায়নকে ঘিরে যতগুলো অ্যানায়ন থাকে বা একটা অ্যানায়নকে ঘিরে যতগুলো ক্যাটায়ন থাকে, এটাই হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার। ওকে, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, আমরা জানি যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কত হয়, NaCl, এটা সবচেয়ে কমন, এই কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6:6। তার মানে কি বলছে যে একটা সোডিয়াম প্লাস আয়নকে ঘিরে 6খানা Cl মাইনাস থাকবে, আবার এক একটা Cl মাইনাস ঘিরে 6টা করে সোডিয়াম থাকবে। এটা হচ্ছে আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইডের কোঅর্ডিনেশন নাম্বার। একই রকম ভাবে আমরা যদি সিজিয়াম ক্লোরাইড বলি, তার ক্ষেত্রে আমরা কোঅর্ডিনেশন নাম্বার পাই কত, 8:8। একই রকম ভাবে ZnS যদি বলি, তার ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার আমরা পাই কত, 4:4। এই ভ্যালুগুলো একটু মনে রাখতে হবে, কারণ পরীক্ষাতে অনেক সময় কোশ্চেন দিয়ে দেয় যে কি হবে না হবে এইগুলো। হ্যাঁ, এই ভ্যালুগুলো না মনে রাখলে একটু মুশকিল হয়ে যায়। কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কথাটা কেন বললাম, তার কারণ হচ্ছে যেহেতু ল্যান্ডে যেটা বন এক্সপোনেন্ট দ্যাট ইজ ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, তার জন্য আমি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার একটু বললাম। এইবার আমি যেটা মেন জায়গায় আসছি, যে জায়গাগুলো আমাদের আসে পরীক্ষাতে, যে হায়ার মেল্টিং পয়েন্ট অর্ডার। হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, এই গুগল মিটের লিঙ্কটাতে জয়েন করে যাক, তারপর আমি দেখছি। হ্যাঁ, আজকে গুগল মিটের লিঙ্ক একটা দিয়েছে না, না জয়েন হয়নি, জয়েন করানো যাবে, ঠিক কথা। আমি তো একটা সিস্টেমটা দেখি না, সিস্টেমটা সামনে আগে আমি করে দেখছি। এই মৌসুমি ক্লাসটা তো হচ্ছে নাকি? চলছে ক্লাসটা? আছে মৌসুমি জলদি তো আছে। এই ক্লাসটা শোনা যাচ্ছে বা দেখা যাচ্ছে তো? কেউ একটা রেসপন্স শুনতে পাচ্ছি না। ওকে ওকে গুড, কারণ একজনের প্রবলেম হয়তো ফোন করলো তাই সঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম, যে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কথাটা এই কারণে বললাম যে এখানে একটা one exponent which is directly related to the uh, which is directly related to the coordination number। এইবারে যেটা আমি যে জায়গাটা বেসিক্যালি আমি আসতে চাইছিলাম, যে আমাদের কোশ্চেন গুলো কিরকম পড়ে, তো এত থিওরি পড়ে তো আমার লাভ নেই, আর কোশ্চেনের প্যাটার্নটা জানতে হবে, কোশ্চেনটা জানতে হবে, যে জায়গাটাতে আমরা মেন ফোকাস করব। যে আমি এটা এত থিওরি পড়ে এত লাভ নেই, আমার কোশ্চেনটা কেমন পড়ে না, মেল্টিং পয়েন্ট অর্ডার একটা দিয়ে দিল, রাইট,
মেল্টিং পয়েন্ট অর্ডার অনুযায়ী সাজাতে দিল। মেল্টিং পয়েন্ট অর্ডার 4টে অপশন আমাকে দেওয়া থাকলো। তো সেই মেল্টিং পয়েন্ট অর্ডারের থেকে আমরা যেটা পাই, হোয়াট ইউ অবটেন, যে আমরা যদি বলি যে লিথিয়াম ফ্লোরাইড অ্যাকর্ডিং টু ল্যাটিস এনার্জি কনসেপ্ট, হায়ার ল্যাটিস এনার্জি, দেন লিথিয়াম ক্লোরাইড, দেন লিথিয়াম ব্রোমাইড, দেন লিথিয়াম আয়োডাইড। তাহলে এখানে কি রেডিয়াসটা কম, ল্যাটিস এনার্জি বেশি, সো মেল্টিং পয়েন্ট হয়। ওকে, আবার একটা দিতে পারো NaCl, KCl, RbCl, CSCl, তাহলে অর্ডার অনুযায়ী আমরা সাজাতে পারছি মেল্টিং পয়েন্ট। তারপরে যেটা আমি বলছিলাম সলিবিলিটি ট্রেনটা, তাহলে সলিবিলিটি ট্রেনটাতে কিরকম হবে, যে সলিবিলিটি যদি আমরা বলি যে কে বেশি সলিবল কে কম সলিবল, সেখানেও আমরা দেখতে পাবো সলিবিলিটি ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে উই ক্যান ফাইন্ড দ্যাট হায়ার দ্য ল্যাটিস এনার্জি হায়ার উইল বি দ্য সলভেশন এনার্জি, তাই না? তাহলে আমরা যদি এই কোশ্চেনটাকে বলি যে LiF, LiCl, LiBr, LiI, তাহলে কার সলিবিলিটি বেশি হবে? অবভিয়াসলি LiI, যা ল্যাটিস এনার্জি কম তার সলভেশনটা বেশি হবে, তাই না? আবার যদি এই কম্পারিজনটাতে LiI, NaI and Ki এটা দিই, তাহলে কি LiI এর সলভেশন এনার্জি বেশি, দেন NaI, দেন Ki। আবার দিতে পারি LiClO4 গ্রেটার দেন NaClO4 গ্রেটার দেন KClO4, এই অর্ডারগুলো আমরা দেখতে পাই। সিমিলারলি একটা কোশ্চেন হঠাৎ করে এসে গেল, যে কোশ্চেনটাতে এক্সপ্লেন করতে দিল। হ্যাঁ, কি এক্সপ্লেন করতে দিল, যে রিজন কোনটা হবে, 4টে অপশন দিয়ে দিল, কিন্তু কোশ্চেনটা একটা দেওয়া থাকলো যে হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, না ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড both are water soluble, both are water soluble, but calcium fluoride and magnesium fluoride are insoluble, CF2 and MgF2 insoluble, insoluble in water. How can we explain this? যে 4টে অপশন দেবে, কোন অপশনটা কারেক্ট? কারণ আমরা জানি ফ্লোরাইড কম্পাউন্ডস এর ক্ষেত্রে রেডিয়াসটা কম, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ল্যাটিস এনার্জি ভেরি হাই দেন দ্যাট অফ ক্লোরাইডস, দ্যাটস ওয়াই। তাহলে বলবো this is due to the higher lattice energy of fluoride salts than chloride. Higher lattice energy of fluoride salts compared to chloride salts, Cl minus salts, তার জন্য ইজিলি ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। আবার আমরা জানি প্র্যাকটিক্যাল আমরা সবাই কম বেশি করে বিএসসি তে করেছি, যে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট উই নো দ্যাট ওয়াটার সলিবল, কিন্তু ক্যালসিয়াম সালফেট, স্ট্রনসিয়াম সালফেট, বেরিয়াম সালফেট এরা সব ওয়াটার ইনসলিবল, এবং আমরা ইনসলিবল ট্রিটমেন্ট করি, তাই তো? কি করা হয় না, কনস্ট্যান্ট HCl দিয়ে সলিউশন করে নিয়ে সেটাকে ফিল্টার করে নিয়ে ফিল্টার পেপারের উপরে যে হোয়াইট প্রেসিপিটেট পড়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, বেরিয়াম থাকে, তাকে আমরা আলাদা করে ফিল্ম টেস্ট করে অ্যানালিসিস করি। তাহলে সলিবিলিটি অর্ডারটা এটা। তো হোয়াই দিস ট্রেন্ড? তখন আমরা বলি যে এর সলিবিলিটি, এটা তো স্মল সাইজ ছিল ক্যাটায়নটা, তাহলে তো রেডিয়াস তো কম ছিল, তাহলে ল্যাটিস এনার্জি বেশি, তাহলে ল্যাটিস এনার্জি বেশি হলে সলভেশন এনার্জি তো কম হওয়ার কথা, তাহলে সলভেশনটা বেড়ে গেল। এইগুলোর ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে, যেখানে হয়ার রেডিয়াস r মাইনাস ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন r প্লাস, দ্যাট মিনস অ্যানায়নের রেডিয়াসটা ক্যাটায়নের রেডিয়াস থেকে অনেকটাই বড়, দেন r প্লাস আর r মাইনাসের যে রেডিয়াসটা, সেটা অ্যাকচুয়ালি r মাইনাসের রেডিয়াস হিসেবে দেখা যায়, যার ফলে ল্যাটিস এনার্জি উইল নট ডিক্রিজ উইথ ইনক্রিজ ক্যাটায়ন সাইজ। এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে সালফেটের উপর, ঠিক আছে? তাহলে হেয়ার সো r plus plus r minus will not change sharp but gradually with the increase in cation size, increase in cation size। তখন আমরা এগুলাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করি? then we can explain that
Due to the smaller size of magnesium 2 plus, it is hydrated more and more. Current magnesium 2 plus smaller size, so this is hydrated faster rate compared to that of the larger anion. কারণ আমরা জানি যে ক্যাটায়নের সাইজ যত ছোট হবে তার অ্যাবিলিটি টু কমপ্লেক্স ফর্মেশন ভেরি হাই, সেই কারণে স্মলার সাইজ ক্যাটায়ন হাইড্রেটেড মোর অর মোর, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ মোর সলিউবল কম্পেয়ার টু দ্যাট। একই রকম ভাবে আবার উল্টো ঘটনা ঘটে যখনই এগুলো, তাহলে এই যে ঘটনাটা ঘটলো এইটা, এই যে সালফেট অ্যানায়ন লার্জার সাইজ, আগে আমি একটা দেখে বলেছি যে লিথিয়াম ক্লোরাইড প্লাস কি বললাম যেন সোডিয়াম ক্লোরাইড, এটাও সেম এক্সপ্লানেশন, পটাশিয়াম ক্লোরাইড সেম এক্সপ্লানেশন, ক্যাটায়ন সাইজ ভেরি হাই লার্জ, এটা একটা গেল। 3 নাম্বার আমি আবার একটা এক্সপ্লানেশন আবার বলছি, LII গ্রেটার দেন NaI গ্রেটার দেন KI, এই জায়গাটা তোদের কোনো কোশ্চেন করিসনি। তার মানে আমরা এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাটায়নের সাইজ যত স্মল হবে দ্যাট ইজ হাইড্রেটেড মোর অ্যান্ড মোর। অ্যাজ এ রেজাল্ট এইখানগুলো এই ধরনের সলিবিলিটি ট্রেন আমরা দেখতে পাই। কিন্তু যখনই আমি ক্যাটায়নের সাইজটা ছোট করে দেবো তখন কি হবে, ওই যে যেটা বললাম LIF KF, তাহলে তখন কি দেখা যায় KF গ্রেটার দেন LIF ডিউ টু দ্য স্মলার ক্যাটায়ন স্মলার অ্যানায়ন। একই রকম ভাবে সিমিলার ট্রেন্ড উই ক্যান ফলো LIF, NAF and KF, as well as we can also show a trend, very interesting question, magnesium hydroxide less water soluble than calcium hydroxide, than barium hydroxide, than strontium hydroxide, strontium hydroxide, then barium hydroxide. So when the anion is smaller, then lattice energy predominant factor, larger size distance, the lower lattice energy. Here size is larger, so R is larger, so lattice energy is high. Lattice energy high means solution energy, so lattice energy is low, so U decreases, so solubility increases. So this is the general trend. But when the anion is larger, on the time we will follow different trend where the cation is smaller, hydrated more and more. Okay. কারো কিছু কোশ্চেন আছে মনে হচ্ছে? অবশ্যই। এখানে আমরা কি বলছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আগের পেজ বা এই পেজে যখন আমার অ্যানায়নের সাইজ গুলো লার্জার হচ্ছে, on that time we see that small size cation hydrated more but more soluble due to the anion is larger, because when anion is larger compared to the cation, then there is an intermediate space, that space water molecule can occupy and hydrate the cation faster way. So anion size very larger like perchlorate, iodide or sulfate. On that case we see that smaller size cation hydrated more. But when the anion size is smaller like fluoride, hydroxide, then the reverse trend means that then general lattice energy, this is the general lattice energy trend. তাহলে আমাকে এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে, সলিবিলিটি যদি আমি দেখতে যাই, if you want to look into the solubility, then we have to observe whether the anion size is bulkier or smaller. If the anion size is bulkier, then smaller cation will be hydrated first, that is solvated first, solubility basic. But when the anion is smaller, then we follow the lattice energy trend, normal. Okay, so this is the general trend. বোঝা গেল ব্যাপারটা? এই দুটো জিনিস মনে রাখলে আমরা অনেক কিছু সলিবিলিটি গুলো ইজিলি আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি। এটা যেমন একটা দিক গেল। নেক্সট হচ্ছে অনেক সময় আমরা শুধু ল্যাটিস এনার্জির ইকুয়েশনটা জেনে চলে যাই, কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন গুলো যখন হয় তখন অনেক রকম ঘুরিয়ে দেয় কোশ্চেন গুলোকে। যেমন বর্ন মেয়ার ইকুয়েশন, একটু ভালো করে পড়লে কিন্তু এবারে এসএসসিটা পাওয়া যাবে, কারণ এসএসসিটা খুব ফ্রেশ হবে এবং সেখানে সবার একটা প্রবাবিলিটি থাকবেই অবভিয়াসলি। যদি এক্সপেরিয়েন্সের একটা নাম্বার আছে তা সত্ত্বেও বলছি,
সুযোগ একটা থাকবে। This is bond Mayer equation. Similar equations, শুধু বন্ড ল্যান্ডার থেকে বন্ড মেয়ারে এখানে রো একটা টার্ম চলে, নিউ টার্ম ইজ রো। All terms are same, and rho is a constant which can be obtained from the compressibility of ions. Rho depends on obtained from compressibility, obtained from compressibility of ions. আমাকে শুধু জাস্ট ইকুয়েশনগুলো একটু মনে রাখতে হবে, কারণ ইকুয়েশনগুলো না মনে রাখলে অনেক সময় পরীক্ষা দিয়ে দেয়। Capacitynski's equation. Capacitynski's equation. Capacitynski's equation, what is the equation? U equal to minus 0.874 n z plus z minus e square into nu divided by r into 1 minus 1 by n. তাহলে এখানে দুটো টার্ম নিউ, এখানে যেমন একটা টার্ম নিউ অ্যাড হলো নিউ রো, এখানে 0.874 as well as new. This is two new term. So what is nu? Nu is the number of ions per formula unit. Number of ions per formula unit. যেমন NaCl, NaCl ক্ষেত্রে per formula unit 2 ions only, 1 Na plus 1 Cl minus. And 0.874, that term A is removed from here, so this is comes from the bond, Madelung constant value. Madelung constant value for sodium chloride 0.874. Okay. আমাদের যেহেতু বন্ড হেভার সাইকেল একটা বড় সাইকেল, সেগুলো আমাদের দরকার নেই, so we cannot discuss about the bond hevaর cycle. Okay. Next we will discuss about some solvation energy, solvated cation, solvated anion, the factors affecting the hydration energy. Hydration energy, when the water is the solvent, then it is called hydration energy. And which factor control the hydration energy? Parameters. The first point is the factors charge density of the ion. Very important term. Charge density of ions. What is the charge density of ions? We know phi equal to charge by radius. Charge by radius. This is called charge density of ions. Charge by radius. So what we can say here, higher the charge density of an ion, higher will be its hydration enthalpy. We can say that higher the charge density of an ion, charge density of an ion, higher will be the hydration energy or hydration enthalpy. As for example, we can say that কতগুলো আমরা এক্সাম্পল করে ফেলি, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে ইজি হবে। বাট Na plus greater than Mg2 plus, sorry, less than Al3 plus. So Al3 plus solvation is highest because higher charge. Charge by radius. You see, charge increases, radius decreases. Charge by radius also. So H plus less than Li plus, less than, sorry, H plus greater than Li plus, greater than Na plus, greater than K plus. Similarly, we can say that beryllium 2 plus greater than magnesium 2 plus, greater than calcium 2 plus, greater than strontium 2 plus. For anion, we can say that M minus greater than Cl minus, greater than Br minus, greater than I minus. All are same. So this is a question. Next, someone asked about K plus and M minus, which has higher solvation, which has higher hydration. Obviously M minus, because it can form with the water a strong hydrogen bond.
hydrogen bond. Due to that hydrogen bond, M minus, although M minus and K plus have similar radius, but M minus hydrated faster than that of K plus. Due to the M minus interacts with the delta H atom to form a strong hydrogen interaction. এরকম কিছু এক্সেপশন ঘটনাগুলো থাকে, এগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। কারণ ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে প্রচুর এক্সেপশন আছে, প্রচুর ভ্যারিয়েশন আছে। ওকে, similarly we can say that the lithium plus higher hydration energy, then sodium plus, then potassium plus, then rubidium plus, then cesium plus hydration energy, hydration. So the ionic mobility should be reversed. So what will the, this is the hydrated hydration energy. So what will the ionic mobility by ion conductivity? Then we can say lithium plus aqua less than sodium plus aqua, less than potassium plus aqua, less than rubidium plus aqua, less than cesium plus aqua. So what is the trait? Ionic mobility or ion conductivity. Because you see that when that cation will be hydrated more and more, so water molecule trap the lithium ion, trap maximum extent of bonding. So lithium cannot move anywhere. That's why its ionic mobility decreases or ion conductivity decreases. But cesium is hydrated less, so it can move faster. যেমন আমাকে যদি ছুটতে বলা হয়, এমনি বালির উপরে ছুটতে বলা হয় আর জলের মধ্যে ছুটতে বলে, জলের মধ্যে তো আমি ছুটতে পারবো না, কারণ জল আমাকে আটকে দেবে, বাধা দেবে। কিন্তু বালি আমাকে অতটা বাধা দিতে পারে না। এখানেও গল্পটা তাই, ওয়াটার লিথিয়ামকে ছোট পেয়েছে, লিথিয়ামকে ঘিরে ধরে নিয়েছে, এমন ধরেছে লিথিয়াম এগোতে পারছে না, মুভ করতে পারে। দ্যাটস হোয়াই ইটস আয়নিক মোবিলিটি লেস, কিন্তু সিজিয়ামকে ঘিরে রাখতে পারেনি। ঠিক আছে, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা যেখান থেকে কোশ্চেন টোশ্চেন অনেক সময় আসে, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। নেক্সট, যে আমরা মোটামুটি কোভ্যালেন্ট মলিকুল সম্বন্ধে সবাই জানি যে তাদের একটা হাইব্রিডাইজেশন হয়, sp2 sp3 এইসব অনেকগুলো ব্যাপার ট্যাপার থাকে, এবং সেই হাইড্রোজেন এনার্জি থেকে আমরা, সরি হাইব্রিডাইজেশন থেকে আমরা বলে দেই যে এর এটা শেপ, এর এটা জিওমেট্রি, এর এইসব ব্যাপারগুলো বলতে পারি। বাট the geometry of ionic compound, how can it determine? Geometry of an ionic compound can be determined from radius ratio rule. There is no hybridization concept. Determined from radius ratio rule. What is the radius ratio rule? Radius ratio. Radius ratio means radius of cation divided by radius of anion. Radius of anion, that is r plus by r minus. So that value will predict whether the geometry of the ionic solid. What will be the geometry of ionic solid? So now if we put the RR value here, make a table. This table is very much important for the prediction of the geometry of ionic solid. So this is the RR. Next is the coordination number. Next column should be the geometry, and next column should be the example. Suppose radius ratio value 0 to 0.155. If this value is ranges, then coordination number is 2. Geometry should be linear. But there is no ionic solid having linear geometry. There is no example. If it is 0.155 to 0.225, coordination number is 3. It is trigonal planar. There are only one example, B2 or 3. Now from the value is 0.225 to
0.414, coordination number is 4. It is tetrahedra. And examples are ZNS, ZNO. Suppose 0.4142, 0.732. Coordination number is 4. It should be square planar. Same value but different value but coordination number is same. But there is no example till now. This is prediction, theoretical prediction. Now 0.4142, 0.732, coordination number is 6. This is octahedra, or sometimes we say FCC, face center cube. Example NaCl, PiO2, etc. KCl. And last one is the 0.732 to 1.000, coordination number 8. This is body center cube. Cesium chloride, calcium chloride, etc. So prediction of geometry is very important. So you can easily predict the geometry by radius ratio rule. That means radius of cation by radius of anion, or nothing. Please CF and CF. So there is no hybridization concept, but you can predict the geometry of the molecule. Next, some questions like MCQ type questions are there. Suppose they can ask you that what will the coordination number of, suppose, SRF2, maybe TiO2, maybe K2O, etc. Maybe calcium chloride. Calcium chloride is the coordination number 8:4, because calcium is 8 and 2 fluorine 448. So coordination number 8:4. So it is called fluoride structure. Fluoride structure. K2O, you see the K2O. What is the coordination number K2O? Now 4:8. That is anti-fluoride, because coordination number is changes. That's why it is called anti-fluoride structure. TiO2, it is called rutile. Rutile structure. TiO2 is called rutile structure. All we know. The rutile general geometry key. What is the general geometry of rutile structure? Six T to 3. SRF2 or SNO2. SNO2 also 6C to 3. So it is also rutile structure. SNO2 also got rutile structure. Okay. SRF2. SRF2 is the 8:4. That is fluoride structure. So the same coordination number can be categorized same similar name, fluoride structure, rutile structure. Okay. Anti-fluoride structure. So these are very important. Now next question is some application of radius ratio rule or ionic compound. Thermal stability. We can explain thermal stability. Thermal stability. What is the thermal stability order? Very important topic. Beryllium carbonate, magnesium carbonate, calcium carbonate, strontium carbonate, barium carbonate. We observe that barium carbonate have more thermal stability than calcium than magnesium due to covalent character increases. So this is according to Fajan's rule, but it is Fajan's rule. But Fajan's rule will
study later. If there is another factor, if such factors are there, radius ratio is also a good big factor. Because according to radius ratio rule, small size cation, large size anion. So cation plasma it means R plus by R minus value is very low. That is coordination number low. So if the coordination number is low, thermal stability is low. If the coordination number is high, thermal stability is high. So this is a different concept. Now question, what is the main drawbacks of radius ratio rule? Radius ratio rule is a very good theory for the prediction of geometry of ionic solid. But what are the drawbacks? Drawback is that lithium halides thwarts the radius ratio rule. Lithium halide thwarts the radius ratio rule. Why? This is a big question. Why lithium halide thwarts radius ratio rule? Due to very small size cation. Small size cation. So polarizability is high and behave as covalent molecules. That's why lithium halides thwarts the radius ratio rule. Suppose if there is a question, maybe there is a question like that. Hmm, question is like question is like that. R of strontium 2 plus equals to 113 picometer and R of M minus equals to 135 picometer. Predict the geometry of F2. Geometry of SRF2. So what should we do? Radius ratio. So R of SR2 plus divided by R of M minus, that is equal to 113 divided by 135 picometer. So now it should be 0.83. So now what category it is? So coordination number 8. So geometry BCC. Clear? And the coordination number of SR and is to F equals to 8 is to 4. 8 is to 4 means fluoride structure. Fluoride structure. That also can be predicted. Coordination number 8. The maximum coordination number 8 means 2 fluorides should be 4 4. Feasible arrangement. So we can predict. Similarly, suppose R of Ti4 plus divided by R of O2 minus equals to 0.48. Now predict the geometry of PiO2. This may be a question, very good question. So this value suggests that coordination number is 6. Okay. This value suggests that coordination number is 6. Now here is one titanium 2 oxides. That means coordination number of Ti4 plus equals to 6 and coordination number of O2 minus is 3. That is 6 to 3. So that's how we can explain these things. We can easily explain these things. So this is one part.
Next part is the generation of covalent character of an ionic compound. Covalent character of an ionic compound. How much covalent character present in an ionic compound is known as Fajans rule. And according to Fajans rule, which will be covalent and which will be the ionic? Then you can predict which are covalent and which are ionic. Covalent are small size cation, small size cation, large size anion, high charges on both ions, and four is the pseudo inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration. And here large size cation, small size anion, low charges on both ion, and inert gas configuration. Inert gas configuration. So these are the differentiate between covalent and ionic by Fajans rule. So according to Fajans rule, so if we know that this compound has some sort of ionic character is more, then we can easily say that ionic character is more means it has higher boiling point, higher solubility. So that can be predict. That's why the Fajans rule is important. সাপোজ আমরা জানি যে এই মলিকুলটার মধ্যে একটা আয়নিক ক্যারেক্টার বেশি আছে, তাহলে আয়নিক ক্যারেক্টার বেশি আছে মানে তার মেল্টিং পয়েন্ট বেশি হবে, তার থার্মাল স্টেবিলিটি বেশি হবে, ঠিক আছে? তো আমরা এবারে অ্যাপ্লিকেশনটা তাহলে কোথায়, হোয়াট আর দ্য অ্যাপ্লিকেশনস? অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি পাই? এক নম্বর ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট ভার্সেস ক্যালসিয়াম কার্বনেট, যে হুইচ হ্যাজ হায়ার মেল্টিং আর বয়লিং পয়েন্ট। তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা পাই Mg2 প্লাস প্লাস CO3 2 মাইনাস, তাহলে লেটার থেকে পাবো ক্যালসিয়াম 2 প্লাস প্লাস CO3 2 মাইনাস। তাহলে স্মল সাইজ ক্যাটায়ন should be covalent. Small size cation, so covalent. Large size cation should be ionic. So since it is ionic compound, so high thermal stability. High thermal stability, melting boiling point is higher. So it is cation size. So first point is discussed by this example. Now the second point, example. We'll just go to the example. আমাদের সবসময় এক্সাম্পলের দিকে বেশি ফোকাস করতে হবে, যাতে আমরা পরীক্ষাতে এক্সাম্পলগুলো নিয়ে আমাদের সমস্যাটা না হয়। L03 versus Li3. So small size anion. And large size anion. So large size anion means covalent. Small size anion means ionic. Now 4. SnCl2 versus SnCl4 plus 2 plus 4. High charge cation, covalent. High charge cation, so covalent. So this is ionic. Okay. Next example,
CuCl versus NaCl, Na plus, Cu plus, TD10 configuration, and this is neon configuration. So neon configuration means inert gas configuration. So ionic, it is pseudo inert. So covalent. What is pseudo inert? Because having fulfilled cell but not in the category of inert. That means they do not have 2, 8, 18, 36, 54 electron, but they have fulfilled cell. So copper has 3D fulfilled cell, but it is not inert. That's called pseudo inert. Similarly, ZnCl2 versus MgCl2. So plus 2, plus 2. So it is covalent, pseudo. It is ionic. Similarly, another example, AlCl3 versus AlCl3.6H2O. So here we get Al3 plus, here we get AlH2O whole 6 3 plus, a large size cation, so ionic, small size covalent. So that's how we can explain. Now if we know the ionic and covalent nature, then we can predict also the solubility, because we know that ionic compounds are thermally more stable. Next point is the ionic compounds are more soluble in polar solvent, like water, but covalent compounds are soluble in non-polar solvent, like benzene. So these are the main characteristic features between the Hagen's rule applications. Well, we can easily predict that whether it is soluble in water or not, whether it is soluble in benzene or not, whether it has higher melting point or boiling point or not. So this is the application of Hagen's rule. এবং এখানে আরো এক দুটো অ্যাপ্লিকেশন আছে আমরা যেটা জানি, যে তার আগে আমাদের জানতে হয়, এটা সিম্পল কিছু কোশ্চেন অনেক সময় আমাদের কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে গেলে পড়ে যায় পরীক্ষাতে, যে ডাইপোল মোমেন্ট। কারণ ডাইপোল মোমেন্ট তখনই জেনারেট করে when it is polar মলিকুলার ক্ষেত্রে আমরা ডাইপোল মোমেন্ট দেখতে পাই। তো পোলারিটি জেনারেট করতে হবে, কারণ মিউ ইকুয়াল টু উই নো দ্যাট E into D, that is charge into distance. Higher the charge and higher the distance, larger the distance, it is the higher dipole moment. And unit is dY, D. And we know that 1 dY equal to 10 to the minus 18 ESU semi. So if we compare HF, HCl, HBr and HI, which have higher dipole moment, that's a simple comparison. HCl, HBr, HI. Which have the correct order of dipole moment? This is a question. This most simple question. Second simple question is like that maybe dipole moment. Another question, ammonia versus NF3. He is the
NCHC whole 3 versus NNF3 whole 3, sorry, CF3 whole 3. Hmm. So if we try to predict the dipole moment of each of the category, and before that we have to remember that dipole moments follow some nature. What are the nature? If the geometry of the molecule is regular, geometry is regular means geometry regular means, suppose, means pure Sp or Sp2 or Sp3 or Sp3d or Sp3d2 hybridization, pure hybridization, then mu equals to 0. Pure means there is no lone pair actually, only all are the bond pair. There is no lone pair, only bond pair are there. Then we can say that dipole moment is always 0. Like Sp, suppose CO2 BCl2 hybridization is Sp. So BF3 AlCl3 Sp2 CH4 CCl4 Sp3 PCl5 PF5 Sp3d SF6 Sp3d2. So all have mu equals to 0 because regular state. Okay. So in that case, dipole moment usually 0. Now question, what about the trend of this order? So here we see that HF, HCl, HB are HI because it is more delta negative, it is less delta negative. So charge separation is maximum as the delta positive, delta negative is very high. So there is dipole moment high. Here ammonia greater than NF3. Here ammonia greater than MCH3 whole 3 greater than MCF3 because we need to know about the structure. But that we'll discuss more easily when we go to the hybridization concept. Before that, why I discuss this topic, to discuss about the polarity of the bond. So now from that polarity we can calculate percent of ionic character. That's why we need the dipole moment. Ionic character. So percent of ionic character equal to mu observed by mu calculated into 100. So this is the equation. Mu observed means experimental dipole moment. Experimental dipole moment. Mu calculated means theoretical dipole moment. So if we predict that experimental theoretical dipole moment, then we can easily formalize numerical. Suppose a question, how can you calculate the percent of ionic character? There is a question, suppose simple question that mu of KCl equals to 3.33 into 10 to the minus 29 coulomb meter, coulomb meter, and radius of KCl equals to 2.6 into 10 to the minus 10 meter. Okay.
Then find out the percent of ionic character. Find out the not radius, this is D. Then find out the percent of ionic character of KCl molecule. So this is a simple question. A question SS is খুব important এই ধরনের question. We know that mu equal to E into D. So is the charge of the electron. So it is coulomb meter. So now we know that 1.602 into 10 to the minus 19 coulomb. D is the 2.6 into 10 to the minus 10 meter. So now you can say 1.602 into 2.6 into 10 to the minus 29 coulomb meter. Okay, into D. So that is 4.1652 into 10 to the minus 29 coulomb meter. Now we know that percent of ionic character equal to mu observed by mu calculated into 100. So this is the mu calculated and this is the mu observed. So observed is 3.336 into 10 to the minus 29 coulomb meter, and it is 4.1652 into 10 to the minus 29 coulomb meter into 100. So now the ratio. So it is almost like 82.09%. That means KCl is almost 80% ionic in nature. That is very important. Now we go to the new topic, that is called formal charge. Formal charge F. It is the individual charge of each atom when they are presented in Lewis dot structure. Individual charges on each atom in a molecule, ion, or species if it is represented in Lewis dot structure. Okay, that means total charge equals to summation of individual charge of each atom, total charge of a molecule or species equals to summation of individual charges on each atom. So this is the main concern. Suppose, let us take an example. So calculation of formal charge F equal to V minus half into Sp minus Lp, where V is the valence shell electron, Sp is the share pair or bond pair electron, and Lp is the lone pair electron. Okay, so now SO4 2 minus, we can write SO4 2 minus like that way. So there are 2 electrons in the bond, so we need to put 6 electrons. So this is one structure. Another structure should be S double bond O, double bond O, single bond O, single bond O. That should be another structure.
Now you have to fulfill the octet. So 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6 to 8, and there are 4 electrons, so 6, 8. 4 electrons, 6, 8. Now for structure 1 and structure 2, let us see. In structure 1, first we calculate oxygen. All oxygen are same. So formal charge of oxygen equals to 6 valence electron minus half into each have 2 bonds, 1 bond, so 2 electrons minus lone pair is 6. So each oxygen is how much? Minus 1. So this oxygen is minus 1, this oxygen is minus 1, this oxygen is minus 1, and this oxygen is minus 1. So overall charge minus 2. Now formal charge of sulfur. Sulfur has 6 valence electron, 6 minus half into how much bond around sulfur? 4 bond. 1, 2, 3, 4. That means 8 electron. Minus sulfur has no lone pair, 0. So it is 2. Now sulfur is plus 2. So now we see that overall charge 4 minus plus 2, that is minus 2. So charge is maxed. It is structure 1. Now structure 2. Structure 2, 2 types of oxygen. Formal charge of double bonded oxygen. So 6 minus half into how much bond? 2 bonds. That means 4. Minus 4. So 0. So these are the 0 formal charge. You see? 0. Now formal charge of single bonded oxygen. 6 minus half into 2 minus 6. That is minus 1. So you see? Minus 1, minus 1. And formal charge of sulfur. 6 minus half into 6 1, that is 12, that is equal to 0. So sulfur is 0. So you see that overall charge minus 2. So if you represent all the structure in their Lewis dot form, then we can determine the formal charge of every atom. Now suppose, so you have to remember the equation that formal charge F equal to V minus half into Sp minus Lp. This is the most important equation. So suppose SCN, SC triple one N, it should be resonance structure S double one C double one N minus, or another resonance S triple one C single one N. So we can predict any two, don't need to solve. Suppose for this structure, formal charge of sulfur, so now octet root 2 to 4, so 2 to 4 to 6, 8, now 8, 8, 6, 8, 2 to 4, so 6, 8. Okay, so now sulfur, 6 valence electron minus half into how much bond is there? Only one bond. That means 2 electron minus how much lone pair? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So this is minus 1. So sulfur is minus 1. Now formal charge of carbon. So valence shell 4 electron, how much bond? 1, 2, 3, 4, 4 bond. That is 1 into 8. Minus lone pair is 0 because octet already fulfilled, so 0. Now formal charge of nitrogen. Valence shell 5 electron nitrogen. Now mine into half into how much bond? 3 bond. That means 6 electrons minus 1 lone pair. That is 2. So 5 minus 5, that is equal to 0. So it is 0, it is also 0. Overall charge you see minus 1. Next, formal charge of sulfur, 6 minus half into 4 minus 4. So that is equals to 0. It is 0. Now formal charge of carbon, 4 minus half into 8. That is equal to 0. So it is 0. Now formal charge of nitrogen, 5 minus half into 4 minus 4. That is equal to minus 1. You see minus 1 is already there. So this is also proof from the calculation of formal charge. Okay. So formal charge is one of the important topic for the determination of individual charge of each atom. But each and every atom in a molecular species must be in Lewis dot structure.
তাহলে আজকে আমরা আয়নিক বন্ডিং, থর্মাল চার্জ, ফ্যাজান্স রুল এগুলো সমস্ত কিছু ডিসকাস করলাম। এর উপর আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাঠিয়ে দেবো গ্রুপে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাপসেও আপলোড হয়ে যাবে এই গুগল ফর্মে, সেটা তোমরা প্রত্যেকে সলভ করবে। এবং নেক্সট এই উইকে আমি হয়তো পরশু দিন আবার একটা ক্লাস নিয়ে বাকি কেমিক্যাল বন্ডিং এর পার্টটা কমপ্লিট করবো। ঠিক আছে।